Hello everyone, welcome to Wadkar's IIT NEET Foundation Hub online lecture. In this session, we will continue with questions on language of chemistry and transformation of substances from Pearson Chemistry class 8. In the previous videos, we discussed questions from 1 to 45. Now in this video, we will discuss question number from 46 to 51 in detail. Questions from classroom wing and question number 46 is an acid contains 3 hydrogen atom, 1 non-metal X and 4 oxygen atom. What could be the formula of the salt formed when the acid is treated with bivalent metal hydroxide? तर आन्सर पहा. काय सांगितलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये बघा, acid contains 3 hydrogen atom. तर the formula of acid is the formula of acid contains 3 hydrogen atom. Hydrogen किती atom आहेत? 3. 1 non-metal X and 4 oxygen atoms. 4 oxygen atom. हा काय झाला? acid झाला. ओके. जर आपण इथं जर X च्या जागी जर आपण P जर पुट केलं तर काय होईल? हा फॉस्फरिक ऍसिड होईल. कुठलं ऍसिड होईल? फॉस्फोरिक ऍसिड होईल. ओके. तर आपल्याला काय म्हणलेलं आहे पहा. तर क्वेश्चन काय आहे? व्हॉट कुड बी द फॉर्म्युला ऑफ साल्ट when the acid is treated with bivalent metal of hydroxide. आता हे acid ला कशा बरोबर ट्रीट करायचं आपल्याला? acid काय आहे? H3XO4 हे acid आहे. याला कशा बरोबर ट्रीट करायचं आहे पहा. तर bivalent metal hydroxide. मेटल हायड्रॉक्साइड आणि कसा आहे? बायव्हॅलंट आहे. तर आपल्याला काय करायचं म्हणलेलं आहे? व्हॉट कुड बी द फॉर्म्युला ऑफ साल्ट? साल्टचा काय फॉर्म्युला क्रिएट होईल म्हणलेला आहे? तर काय होईल पहा. M3XO4 twice plus H2O water. What this one? हे मेटल फॉर्म होईल. सॉरी, काय फॉर्म होईल? फॉर्म्युला फॉर्म होईल साल्टचा. Got this one? The next question number 47 is, give the differences between oxidation and reduction in terms of oxygen, hydrogen, electropositive element and electronegative element. काय करायचं आपल्याला? Difference between oxidation and reduction. Oxidation and reduction in terms of oxygen, hydrogen, तर पहा काय करायचं आपल्याला? डिफरन्स बिटवीन ऑक्सिडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ काय ऑक्सिजन, हायड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट. तर पहा ऑक्सिडेशन मध्ये काय होतं? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन, ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन ॲटम. ओके. आणि रिडक्शन मध्ये काय होतं? ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन ॲटम. ऑफ
hydrogen atom. Got this one? त्यानंतर पहा सेकंड डिफरन्स ऑक्सिडेशन मध्ये काय होतं ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट ॲटम ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आणि रिडक्शन मध्ये काय होते पहा ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ॲटम ऍडिशन ऑफ electropositive atom. Got this one? Then next one is third one is काय होते पहा ऑक्सिडेशन मध्ये रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन ॲटम रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन ॲटम आणि रिडक्शन मध्ये काय होते पहा रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन ॲटम रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन ॲटम got this one. The next fourth number is ऑक्सिडेशन मध्ये काय होते पहा रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट or atom आणि रिडक्शन मध्ये काय होते रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ॲटम सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह atom. Got this one everyone? This is difference between oxidation and reduction. Electronegative element. Electropositive ॲटमच्या ऐवजी एलिमेंट got this one everyone okay this is the difference between the next one is this is difference between oxidation and reduction the next one is question number 48 what is a decomposition reaction explain different decomposition reaction with equations it is decomposition reaction decomposition reaction means the reaction in which
in which single compound splits into two or more simpler substances is known as decomposition reaction. Decomposition reaction मध्ये काय होते पहा, तर सिंगल कंपाऊंड, एक कंपाऊंड जो असेल तो काय होईल, स्प्लिट होईल into two or more simpler substances. एक्झाम्पल पहा म्हणजे लक्षात येईल. एक्झाम्पल 2Al2O3. आता हे Al2O3 चं डिकम्पोजिशन म्हणजे याच्यात स्प्लिट होऊन काय होत आहे, Al अल्युमिनियम प्लस O2. What this one? बॅलन्स्ड रिएक्शन आहे. ओके, गॉट दिस वन. डिकम्पोजिशन म्हणजे एका कंपाऊंडचं स्प्लिट होऊन दोन किंवा अधिक सिम्पलर सबस्टन्सेस क्रिएट होतात. ओके, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Types of decomposition reaction. काय आहे पहा. First, if the decomposition of a substance, if the decomposition of substance takes place by the absorption of heat, it is called heat absorb. जर होत असेल decomposition reaction मध्ये, if the decomposition of substance takes place by the absorption of heat absorb होत जर असेल तर याला काय म्हणतात, it is called thermal decomposition. Thermal decomposition. एक्झाम्पल काय आहे पहा, कुठलं डिकम्पोजिशन टाइप आहे हा, थर्मल डिकम्पोजिशन. तर एक्झाम्पल CaCO3 हीट ॲब्झॉर्ब होऊन काय होते, कॅल्शियम ऑक्साईड CaO प्लस कार्बन डायऑक्साइड क्रिएट होते. Got this one? The next one is, if the decomposition of a substance takes place by the passage of electricity it is called it is called
decomposition of substance takes place by the passage of electricity. It is called electrolytic decomposition. Called electrolytic decomposition or काय म्हणतात यालाच electrolysis. This second type, that is electrolytic decomposition. Example पहा. 2NaCl फॅन इलेक्ट्रिक करंट पास केल्यानंतर काय होते बघा. इलेक्ट्रिक करंट 2Na प्लस Cl2 काय झाली, बॅलन्स्ड रिएक्शन झालेली आहे. इलेक्ट्रिक करंट पास केल्यानंतर काय होईल, 2Na plus Cl2. The next one is, next step, if the decomposition of a substance takes place in the presence of light, it is called photolytic decomposition. Which decomposition? Photolytic decomposition, or it is called also photolysis. Got this one? Example पहा. 2HOCl जेव्हा सनलाइट असल्यानंतर काय होईल पहा, 2HCl plus O2. Got this one? Decomposition झालेलं आहे HOCl चं in sunlight, तर काय क्रिएट झालेलं आहे, HCl plus O2. कुठली रिएक्शन आहे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. हे काय झालंय, डिकम्पोजिशनचे टाइप्स झालेले आहेत, डिकम्पोजिशन रिएक्शनचे. गॉट दिस वन एव्हरीवन? द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is,
Question number 49. What is a chemical combination reaction? Explain different types of combination reactions. A chemical reaction in which a chemical reaction in which two or more substances, हे काय आहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आहे तर काय होईल इथं टू और मोर सबस्टन्सेस काय होतील कंबाईन होतील. डिकम्पोजिशन मध्ये काय होत होते स्प्लिट होत होते तर इथं काय होतील कंबाईन होतील. सबस्टन्सेस कंबाईन टू फॉर्म सबस्टन्स काय होत आहेत कंबाईन होत आहेत substances combine to form a single new substance. New substance. It's called as combination reaction. याला काय म्हणतात combination reaction म्हणतात. Got this one? त्यानंतर पहा रिप्रेझेंटेशन काय असेल ए प्लस बी जर असेल तर त्याला कंबाईन करून काय होईल ए बी होईल. ओके कॉम्बिनेशन रिएक्शन आणि आपल्याला काय करायचं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन सांगायचं आहे. तर पहा व्हॉट दिस वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन म्हणजे काय केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टन्सेस कंबाईन एक किंवा दोन सबस्टन्स कंबाईन होऊन एक नवीन सबस्टन्स क्रिएट होत आहे. टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहा फर्स्ट काय आहे एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एलिमेंट combination reaction. तर इथं काय होते पहा the formation of compound form its constituent element is called as synthesis पण म्हटलं जाते. The formation of a compound from its constituent element is called synthesis. तर पहा एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कसं होईल पहा एक्झाम्पल म्हणजे लक्षात येईल H2 प्लस Cl2 हे दोन काय आहेत एलिमेंट आहेत तर काय होईल कंबाईन होऊन काय क्रिएट होईल HCl होईल. ओके व्हॉट दिस वन. त्यानंतर नेक्स्ट पहा एलिमेंट कंपाऊंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन
element compound combination reaction. तर पहा एलिमेंट आणि कंपाऊंडचं कॉम्बिनेशन होऊन 2CO एक्झाम्पल पहा म्हणजे लक्षात येईल प्लस O2 एलिमेंट कंपाऊंड कॉम्बिनेशन होऊन नवीन कंपाऊंड क्रिएट होत आहे 2CO2. गॉट दिस वन. त्यानंतर थर्ड टाइप काय आहे तर कंपाऊंड कंपाऊंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. थर्ड काय आहे कंपाऊंड कंपाऊंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कंपाऊंड कंपाऊंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन मध्ये काय होते पहा दोन कंपाऊंड कंबाईन होऊन नवीन कंपाऊंड क्रिएट होत आहे CaO प्लस CO2. तर काय क्रिएट होत आहे कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3. गॉट दिस वन. This is the types of combination reaction. The next question number 50 is question number 50. Explain the law of multiple proportion with an example. Law of multiple proportion with an example. What is the law of multiple proportion? When two elements combine in a different ratios to give more than one type of a product. More than one type of a product. काय पहा when two element combine in a different ratios म्हणजे दोन एलिमेंट आहेत वेगवेगळ्या रेशोने कंबाईन होऊन काय करत आहे give more than one type of product एकापेक्षा वेगळे प्रोडक्ट क्रिएट करत आहे. The ratio of the masses of the ratio of
the masses of the element that combines with the fixed weight of other element that combines with a fixed weight of the other element always bears always bears a simple integral ratio. A simple integral ratio. काय पहा, when two elements combine in a different ratio to give more than one type of product, दोन एलिमेंट वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या रेशो मध्ये कंबाईन होऊन काय करत आहे, मोर दॅन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट देत आहे. द रेशो ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट दॅट कंबाईन्स विथ अ फिक्स्ड वेट. रेशो मासेसचा काय होत आहे, कशा पद्धतीने कंबाईन होत आहे, इन अ फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर एलिमेंट ऑलवेज बिअर अ सिंपल इंटिग्रल रेशो. एक्झाम्पल पाहू म्हणजे लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल, नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन काय होते पहा, नायट्रोजन and oxygen combine and form. नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन काय होत आहेत, कंबाईन होत आहेत and form compounds such as. कंपाऊंड कसे फॉर्म करत आहेत पहा, compounds such as N2O, NO and NO2 etc. म्हणजे काय झालेलं आहे पहा, नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन काय होत आहेत, वेगवेगळ्या रेशोमध्ये कंबाईन होऊन वेगवेगळे प्रोडक्ट क्रिएट करत आहेत. N2O, NO आणि NO2 etc. What this one? तर पहा, आता N2O मध्ये कसं कंबाईन झालेलं आहे रेशो पहा. N2O N2O 28 gram of nitrogen. नायट्रोजन 2 आहेत म्हणून 28 ग्राम. ओके, नायट्रोजन combines with 16 gram of oxygen. Therefore, oxygen, therefore,
14 gram of nitrogen combines with simplify करून 14 gram of nitrogen combines with 8 gram of oxygen. Got this one? काय सांगितलेलं आहे? The ratio of masses of the element that combine in a fixed weight. हे जे रेशो आहेत मासेसचे कशा पद्धतीने कंबाईन झालेले आहेत? फिक्स्ड वेट मध्ये. तर N2O साठी 28 ग्राम ऑफ नायट्रोजन कंबाईन विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन आणि सिम्प्लिफाय केल्यानंतर 40 ग्राम ऑफ नायट्रोजन कंबाईन्स विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन. तर आता NO साठी पाहू. 14 ग्राम ऑफ नायट्रोजन combines with 16 gram of oxygen. NO2 मध्ये पहा काय झालेलं आहे? 14 ग्राम ऑफ नायट्रोजन combines with 32 gram of oxygen. Got this one? हे काय आहेत? हे कशासाठी सांगितलेलं आहे बघा? The masses of the element. आता मास जो आहे एलिमेंटचा अशा प्रकारे कंबाईन झाला की फिक्स्ड वेट ऑफ द other element always bear a simple integral ratio. ओके. तर आता नायट्रोजनचा मास नंबर काय आहे? 14 आणि 2 नायट्रोजन आयटम असल्यामुळे 28 ग्राम झाला. ऑक्सिजनचा मास नंबर किती आहे? 16 आहे. अशा पद्धतीने झालेला आहे. Got this one? The next question, that is question number 51. The percentage of the metals in two metal oxides X and Y are 92.6% and 96.2% respectively. Verify the law of multiple proportions. तर पहा मेटल ऑक्साइड्स आपल्याला काय दिलेले आहेत? दोन आहेत, X and Y. मेटल ऑक्साइड्स percentage of metal percentage आणि percentage of oxygen. Got this one? तर मेटल ऑक्साइड किती आहे? दोन आहेत. आपल्याला क्वेश्चन मध्ये सांगितलेलं आहे. पर्सेंटेज ऑफ मेटल किती आहे? 92.6 फॉर X आणि त्याच्यावरून ऑक्सिजन किती निघाला? 7.4. Y साठी किती आहे पर्सेंटेज? 96.2 आणि ऑक्सिजन किती निघाला त्याच्यावरून? 3.8. तर in X 92.6 gram of metal react with 7.4 gram of oxygen. 92.6 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट करत आहे 7.4 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन सोबत. 100 ग्राम ऑफ मेटल X मध्ये 100
gram of metal react with 100 into 7.4 gram of oxygen divided by 92.6 gram of metal, which is equals to काय येईल सिम्प्लिफाय केल्यानंतर 8 gram of oxygen. Got this one? तर y साठी पहा, in y 96.2 gram of metal react with 3.8 gram of oxygen. Therefore, 100 gram of metal react with 3.8 into 100 divided by 92.6, sorry, 96.2, 96.2, which is equals to 4 gram of oxygen. Okay. For fixed weight of metal, for fixed weight of metal, ratio by weight of oxygen is 8:4. ऑक्सिजनचा रेशो काय आलेला आहे आपण फाइंड आउट केलेला 8:4. दिस इज अप्रॉक्सिमेटली, मी सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय येईल 2:1 येईल. Therefore, law of multiple proportion is verified. Therefore, law of multiple proportion is verified. Got this one everyone? Thank you. यानंतरचे क्वेश्चन आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू.